person has done those spiritual practices in previous births. А кто-то может быть одарен уже в своем нынешнем теле сильной интуицией, потому что он много занимался духовными практиками, допустим, в прошлой жизни. But if somebody does not have that intuition, to bring it in this life, one has to work very, very hard. A lot of spiritual practices. Но если у кого-то она не развита, то нужно очень тяжело работать долго, чтобы ее развить в этой жизни. Do you work hard to develop it? I feel I am not so good at intuition. I am not blessed with that good intuition. Не могу сказать, что у меня очень хорошая интуиция. For me, I think my main strength is my theoretic knowledge, my experience and my hard work with astrology. Я думаю, что моя сильная сторона – это глубокое теоретическое знание и долгий опыт работы в этой области. Like between the age of 20 and 30, when I was between the age of 20 and 30, в возрасте от 20 до 30 лет I did not see any movies, I did not see any sports, I did not read any storybooks. я не смотрел кино, я не играл в футбол, я не читал художественную литературу. I did not go to any party, not a single one. Не сходил ни на одну вечеринку за все это время. I only studied with my uncle, studied with my co-students, taught younger students or more junior students. So I have given my youth completely to astrology. I never had any relationships, nothing. Я только занимался своим дядей на курсах, сам преподавал младшим студентам, то есть полностью посвятил жизнь астрологии. У меня не было ни отношений, ни вообще никакой другой жизни. When I reached the age of 30, my mother selected the lady for marriage. I married her. After that, I went to see a film with her. Когда исполнилось 30, мать нашла мне невесту, мы поженились, и после этого сходили с ней в кино первый раз. Now I see a lot of films with her. She forces me to. Теперь мы смотрим много фильмов, она меня заставляет. А можно еще один вопрос? Например, важно ли, например, книги, это одно, есть духовная традиция устная. Без устного посвящения возможно стать в Индии астрологом? Без устного? So there are books, but at the same time there is some kind of oral succession. Can you become an astrologer without this, without your teacher passing your passing the knowledge? That is very important. The books often have contradictory theories. One author saying this, one saying this. Contradictory theories. Очень интересный вопрос, потому что в книжках много противоречивых каких-то теорий. You have to decide when which to use. Maybe both are correct. Maybe for one horoscope this theory will work, and for another horoscope that theory will work. Your teacher can help you to choose when which theory to use. И приходится решать, в какой ситуации какую теорию использовать. Либо они подходят обе, либо какая-то лучше. И учитель помогает вам разобраться в таких вопросах. But the best teacher is looking at practical horoscopes. That is the best teacher. Practical horoscopes. More practice. Но лучше всего обучаешься сам на практике, когда сам смотришь гороскоп. You have to keep a record of all the people's horoscope you can get and note down the events you know about them and when they happened. Нужно собирать гороскопы всех людей, которые вам попадаются, записывать себе все события из их жизни. And don't rely on the computer. Please have hard copy for that. И не надеяться на компьютер, держать эту информацию где-то еще на отдельном носителе. I have heard people having 5,000 horoscopes in computer, then somehow something goes wrong and they're crying, oh my God, all my work is У gone. меня были знакомые, которые все хранили в компьютере, там 5000 гороскопов, и в какой-то момент все накрылось. Вся работа за всю жизнь. And whenever you come to know some new events happening in that person's life, note that down. И если вы узнаете о том, что у человека произошло еще какое-то событие в жизни, просто его записываете еще туда дополнительно. And you go through them whenever you get time and try to analyze when what happened. И просматривайте время от времени, анализируйте. But still there will be mistakes because we are not God. Но все равно могут быть ошибки, потому что мы же не боги.
So is the main task of astrology is to reduce the suffering of people? Common people, they are often coming to know about material suffering and relief from that. Common people. Обычные люди чаще всего приходят для того, чтобы как-то облегчить свои материальные страдания, скажем так. Some people just want to know. They don't want the spiritual people. They just want to know, and they follow, and they want to know it for spiritual development. Not like normal people, how to get rid of this trouble. Более духовные люди приходят за каким-то духовным развитием, за каким-то в этом плане наставлением. But it is true that nowadays many astrologers are like advertising themselves in such a way that people now more think that astrologers are magicians rather than making predictions. They are fortune changers. People think like that. Многие астрологи себя позиционируют и рекламируют так, как будто они волшебники и могут изменить вашу судьбу. But it is true that normal people, they are mostly coming to astrologers when they are in problem. Otherwise, if they are fine, they are normally not going to astrologers, like doctors. Но в целом обычные люди чаще всего обращаются к астрологу, когда у них какие-то проблемы. Когда у них все хорошо, они, как к докторам, да. Скажите, вот это направление, которое вы сейчас несете, оно и называется, да, джотиш? So this direction of Vedic astrology that you're teaching now, it's called Jyotish, right? Yes. In Sanskrit, it is called Jyotish. Да, на санскрите оно называется Jyotish. Or we also call it traditional Indian astrology. Traditional. Также оно называется традиционная индийская астрология. What's the source of this knowledge? The sources are, to some extent, the Vedas, but then the sages or the saints who actually compiled the Vedas, they have also written other texts or given the knowledge about Vedic astrology. So it is coming from the great sages of the Vedic age. То есть до какой-то степени это веды, но также это знания мудрецов древних, которые эти веды, собственно, писали, но писали еще много разных других текстов, которые тоже содержат информацию об этом. And they are saying in those texts that we got this knowledge straight from divine sources, not from any common human being. И в этих текстах они пишут, что мы получили эти знания напрямую от божественных источников, не от кого-то из людей. Скажите только, исходя из того, что сейчас время немножко по-другому идет, исходя из этого, ведическая астрология не ставится вопрос, чтобы прибавить какие-то планеты, такие как Уран, Нептун, Плутон. So, because the time is a little bit different now, does Vedic astrology think about adding some new planets to the horoscope, like Uranus and Pluto? Or whatever? Well, I must say that some of the Vedic astrologers who mainly deal with mundane astrology, that is the future of country, of city, weather, these things, they are sometimes using these trans-Saturnian planets, Uranus, Neptune, Pluto. Некоторые астрологи, которые занимаются более мировыми проблемами, там гороскопы стран смотрят погоду и так далее, они используют эти вот планеты иногда, которые находятся за Сатурном. And some, very few of Vedic astrologers using only Uranus sometimes in judging individual horoscopes. И некоторые очень редко используют Уран тоже, когда смотрят на личные гороскопы. Какова природа влияния небесных на жизнь человека? What is the nature of influence of the heavenly bodies on people? Can you be a little more specific? Немножко, точнее, what the mechanisms? How does it work? Like I said at the beginning, at least till now, science cannot explain exactly how they are influencing us. До сих пор наука не может точно объяснить, как они на нас влияют. But we see the influence, and that is why, and this knowledge
we get from spiritual sources. That is why I call it a spiritual science. Но мы берем эти знания из каких-то духовных источников, поэтому я называю астрологию духовной наукой. But we must know that science is always developing, and maybe after 100 years they will find how it is working. So if science says we don't know something now, it doesn't mean it doesn't exist. Но через 100 лет наука может найти ответ на этот вопрос, потому что она все время развивается. Потому что сейчас мы говорим, что мы этого не знаем, значит, этого нет, допустим. Like when scientists did not know there was Neptune, there was still Neptune. Даже когда ученые не знали, что Нептун существует, он все равно существовал просто, независимо от этого. It is just a matter of time when science will be able to explain it. Это просто вопрос времени, когда наука сможет это объяснить. But we don't need to wait for explanation from science. We see from our experience, from our texts, we are confident about the effects. Но нам не нужно ждать научного объяснения, мы видим по опыту, по гороскопам, что есть влияние. А тогда можно по-другому поставить вопрос, что влияют не планеты, а силы небесные, или грахи, их называли в индийской астрологии в Джотише, а представителями этих грах являются планеты. Вот тогда, может быть, действительно все будет ставить на свои места. So maybe it's not the heavenly bodies, but heavenly forces that influence. And the planets are the representatives of these powers. Definitely. Да, точно. Actually, the planets have also been compared to demigods. Demigods, not the main god who controls, not the main god, but demigods, who are higher than, who are higher in a higher level than us. Планеты еще также сравниваются с полубогами, то есть не с высшими богами, но с полубогами, которые в любом случае выше нас. И скажите, карты, которые вы строите их в виде прямоугольника и ромба, да? So the charts that you build, you make them rectangular or like a diamond shape. I will draw and I'll show. I use East Indian system. Он использует восточно-индийскую систему. Maybe. This is not good. Aries is always at the top. Овен всегда наверху. And it goes anti-clockwise. И все идет против часовой стрелки. Taurus, Gemini, Телец, Близнецы, Cancer, Рак, Leo, Лев, Virgo, Дева, Libra, Весы, Scorpio, Скорпион, Sagittarius, Стрелец, Capricorn, Козерог, Aquarius, Водолей Pisces. и Рыбы. So the four cardinal signs, or you can say, yes, the four cardinal signs, they are always in the four sides. Есть 4 кардинальных знака, которые всегда находятся как бы крестообразно расположены. It is very simple. Always, if somebody's ascendant is